Welcome back to once again the e-learning program sponsored by Radio Loktak, and welcome you once again the viewers. In our previous classes we have discussed a detail about the short story and what is the short story and who is the skinborn and what are the characteristics of a short story, etc. In today's class we will be continuing the further section of the story, The Kite Maker. In this story, we have already learned that the area which the story is being set is one of the village areas, and after that, gradually that village area will be becoming a city area in the later portion of this story. Warisigi ahanba portion da aikoina thenagadoriba warisigi setting aikoina mamangi class da koi thenakre. Tapna aikoina warisi city area amada aikoina base tawraga last da hariba city area sida warisigi ending si aikoina thamgadoribani and warisigi mamai class da aikoina thenagibasi warisigi ahanba wari masasigi ahanba section da hariba alina maki mapubok grandfather oriba Muhammad ka thengnabagi wari matang ama aikoina ninakre. Aduga warisida na maru oina alina pairamba telanga ama galiram nat hariba street sigi sinabidraba abandoned or badugumba mosque sigi my courtyard tahoba achoba banyan tree mada hariba tilanga si pangraba matungda alina madu panghibagi warisi maki mapubokta tamblai batamsi tamla ko matamda maki mapuboksi kadalerambagibu maki yumsigi maning thangba courtyard ta masi day dreaming taraga haibadi mangdrang taraga magi nungdinda tumba day dreaming taraga masi lerami leramba matamda alina korokko matamda mahasi khanggalana hogule holakko matamda alina mapubokta maki telanga mangkhibagi pankhibagi wari se liba matamda mapubokna yamna khangna telanga do pangre harakpa matamda mahana telanga dugi magi twin na hariba magi khalase niyam sumna ipam thokpaduda oiramroi aduna nang se telanga se kamana niyam sumna pagadagi haibase aina tambi badi darkar oi tawdabu mudu tambina bahona bo matanda aise asuki matik ahal ore masida makta ai nuaitaba phawi haibna singba warigi matang ama akhona mamanga ninakre masigi matungda Muhammad na maki masunupa aligi damakta playthings sananaba machak hagadra sananaba magi sanapot oinabagi damakta yamna phajaba silk na semba dugumba pel pink kite amasu mana maki masunupa alida mana kusinakre kusinarba matungda alina asuki matik harauna mapubokta hariba telanga simadi usek tumaina pairagadabani kaina yamna wakhal nungaijana penjana hariba telanga do puraga chatkhaba matungi wari ni ngasi aikoina amuk wari sigi makha tarakpa section da aikoina thinagadori base wari sigi makha tarakpa sarukta aikoina sagi aliga masunupa ga thenarmi ba saruksina modern day ni present time gi yana competitive oiba adugumba world am represent toribani aduga matung tarakpa wari sidana flashback haira khangna ba aikoina film gumbuda black and white da hokriba matamgi wari ningsing akudumana wari sida aikoina Muhammad hariba kite makers na day dreaming taruga tumma leringi matamda maki hokriba punsigi yamna prime of his youth maki na oingi matamgi tilanga saingi nungaiba matam chingdu magna day dreaming toraga amuk ningsing akadoribani ana wari se parakpa matamda satra singna magi wari gi paring si flow si lakpa yanabgi damakta hojik Muhammad na leriba times na magi ancient hagadra magi youth oriba all age to the amuk chatkadoribani adana all age amadi present time amana ningthau palnge matam koina magi site gi abalonda da the time for the kings natragana the time for the royalties in Topangi Matamgi Dugumba age of simplicity and dignity hai hariba matam duga hojik matamgi present day hojiki competitive oiraba misna asama phangnaba honabada asadugi pandamdu yongnabugi damakta magi thangnaba kayole kaisinga kari thoi haibana singba yana kaina care logondraba modern times ga anisgi maraki gap to akoina generation gap haina mamangi parasna akoina ninakre hojik matungda lakadoriba warisi gi saruk sidadi aikoina urakadorisi
haiba Muhammad sina daydreaming tarnge matanda ma ki haukraba punsigi yamna prime oige matamgi youth oige matamgi mi sina mabu yamna well known oibiri ngai yamna favorite oina mabu yamna khangnari matamgi adugumba wari paring singdu aikhoina amuk makha tab saruksida the old man remained dreaming in the sun ana ahluraba nupasna sagi nungsagi mangan sida nimidang marangi adugumba nungsagi mangan sida mana mangdrang toraga magi manglan amada mase tawraga mangdrang toraga daydreaming tawdana leri the kite shop had gone maki telanga yolamba adugumba dukana do kedore mado yon thokre mangkhre sini the premises having been sold many years ago to a junk dealer haibadi aikoina ariba pochai sing leiba ariba pochai sing khomba lakpa adugumba ariba pochai sing arrange toraga marketing tawba haga drama gu singdo leiba yonba tawba adugumba mi singbo aikoina junk dealer koi aduga premises hai targadi magi akoibagi jaga singdu bina pena premises hai se masmai to tuna maki telanga yolamba dukan adagi magi adugi jaga sing punamak to patam khagi mamangda jai khagi mamangda adugumba ariba pochai sing leiba tawba yonba adugumba mi singduda haiba jaga do yon thokre sne adubu matang sita question nama lai adoi tardi telanga saba tokraba telanga sanaba jaga singdu yon thokraba Muhammad na kaidubugi makha tana telanga sarino sine chaisida aikoida wahang amakhak lei aikoina mamangi parada dinakiba matamda parasigi thimda aikoina tradition na mapangibudo maramdi shatnabi haibasida matam kuina magi sinphamduda luptana sinphamduda ngaujidana laaba adugumba Muhammad na telanga sabagi sinphamdu makha tana paidrabasu mi singna makha tana hariba telanga paibagi kenosida adugumba entertainment oiba adugumba work sida yaudaba taragasu mag masana masasi nungai janabagidamakta masana yamna pamjana torumba adugumba kite making haiba adugumba sinphamduda masasi yaushinjaraga nungai base lugjaye arusu mathakta maki masunupa aligi sananaba pot oinabagidamakta sanapot oinabagidamakta magna maki hariba telanga singsi sabane tesumana palisini but he still made kites for his own amusement and as playthings for his grandson anang sina point anikak akoi yamna kupna kokta thamgani payai why did Muhammad make kites in the present day kedubugi hajuki matamda Muhammad na hariba telanga se saribino hangtargadi point anigine ahanbada mana sariba telanga se kedonabno for his own amusement mama sagi nungai janabgidamakta akoi thabaktagi retire toraba adugumba mi singsina masagi sinphamduda kuina toramaga khangtha tharakpa matamda nungaitaba frustration ningba kaiba nungaitaba mayamam thoe aduna hogi retire life se retire matungi punsi se yam nungaitaba yam dull oiba boring oiba adugumba life am oigalle adugumba lifestyle udagi change tawnabuda makta makoina pamjaba hobby natragana karigumba activities amada mai onsinba haibase mahusana hek tawi asmai tudana ahal oraba Muhammad na telanga sabi thabak se sei khagi mamanga tokiba targasu hojik phawda mana magi telanga singasi mag masagi nungai janabgidamakta kun heng point oina for his own amusement as a pangadabni adugi matungda amana as playthings for his grandson Ali aduga amana maki masunupa Ali gi sanapot oinabgidamakta magna hariba telanga singse saribane and hariba point ani se amana for his own amusement masagi nungai janabgidamakta aduga amana for the playthings of his grandson Ali and amana maki masunupa Ali gi sanapot oinabgidamakta Muhammad na retired toro matungda thabak potharaba matungda telanga sawi thabak se lepaba matungda makata na telanga sari sigi maram se anisine mathangi point dumasu yamatoina exam da hangbani not many people bought kites these days haiga di present day ni hoji orgi matamda haibadi present times da competitive world da mi singna telanga se mi ayambana leidri pakkarigino hangkani ana heng pakhada khuna question ji hek set to yai why did many people buy kites nowadays so maina hoji matamda mi singna telanga se leidri ba mi ayam telanga se leinadri pakkarigino hangtargadi maduga answer se makhada yauri basni point ahum thona pibani ahum akhoi tam nasi ahanbada adults this then means not interested thwa yaroktaba pamaktaba then them and the children prefer to spend their money at the movies
and ahan ba point da kedorge bu telanga pai da sinramba batam pairamba tandugi ahal singdo makoi sindu kedorge bu they are not interested in kite flying makoi telanga pai bi thabak sida moi interest kite leitre apam leitre ani suba point amana children prefer to spend their money at the movies hai American English ni Indian English ta kuna film aduga cinema aduga British English ta film man lei ana pa matam da su aikuna max se khaji khaji sengna angang singna pa ba darka lei film pa ko matam da khoi mase angang ayam na film ne ek pa mase khoi yam yang na film na kuna yam na pa gani asmana movie China American English aduga Indian English ta cinema haina le and British English ta na film American English ta movie aduga khogi Indian English ta khoina mase khoina cinema haraga khoina khangni aduga khoina silver screen na haraga su khangna rakpa yai silver screen na hakpa targa su hariba film gi section sini aduna kaidoroge bu angang singsina mamanga telanga yam pairamba ahan singsina telanga paibada makata na interest poktre this then ore aduga ani suba point amana angang singsina telanga da yam ngaujugada ba angang singsina telanga paibadagi karidana hena pamgi haiba matamda prefer to spend their money at the movies ano wo matamgi film hariba movies animation hariba dugumba animated work singsida angang singse yamna thawai yarokpa hojuna amu angang singse film dagi thora kanda amuk kaida interest oira kya kanda moi se they are interested in the games video games sing sida moi gaming style kan myam legre hai bu sing sida amuk angang sing se interest pokre ana huki matamda film ka se aina an kharana interest pokse ba targa su akogi nongna thoriba new generation sida di amuk games sing sida hena amuk hena moi matam se pam grabane masine ba kana generation gap hai isi and hojiki matam gi ahan singdana amuk game hai base yam kan interest laite aduga amuk present day gi oiriba angang sing sidana film sidagi amuk laithora akanda moina game gumba singdana video game leriba aduga makhal sing sidana moina amuk interest pol ise adugi ne mase khona thingmuba yarodaba adugumba matam gi awon bane asumai tadana matam amana telanga paibada yamna pamjaramba adugumba ahan singdo kedore makoi singdo telanga paibada interest oidre kaide interest oigre ado tardi makoi paisa tanba anobu matam gi competitive world gi anoba hope singsida makoi puning changre aduga telanga paibada yana pamjaram ba dugumba angang singduna kari amuk toroge hai matamda makoina telanga paibada sinagada paisa aduna amuk mogi film gumda movies na singda hena amuk hena interest pokre aduna telanga paibagi thabak se makoida interest laitre da hum suba point amaga akoina khangjin gadabsi moreover na plakpa targadi adugi sumathak tahari bani there were few open spaces left for flying kites telanga paina bugida makta adugumba ahang bu jaga se marang kaina lesilektre maram de koina khangre hariba village area sing se koina matam da village haram ba adu matam matungina moi sing se kedoge bu city area da tam develop torokane makamaram di kaino because of the increase in the population bising henglapugi matungina because of the advancement matamgi takholopugi matungina hariba jaga sing se kedoge bu city area tam olakane municipality area tam olakane city area ko ola ine asmai to dana tamdu da kedoge bu point ahum se angang sna khangbigani ahan bada adult singna telanga paiba se interest laitre angang singna telanga paibagi mahutta cinema gumba movies dana hena interest pokre aduga ahum suba amana angang singsina telanga paiba se yana bugda mak leramba ahang lampak sing lamhang sing do hojiti kedoge bu marang kana laitre telanga paiba haisimu tu yunlakta kaida paiba yabana te moi open spaces da kalai haiba jaga sing se lerektrabunina hojiki matamda angang singna or mi singna telanga se leneraktabagi maram se masine ana hayang exam da hojiki matamda present da mi singna telanga se leinadriba karigino hangba taragadi haiba point ahum se ahanba point adults this then the interest not they don't have the interest for flying kites moi telanga paibagi interest laitre haibasima aduga ani subadana the children prefer to spend their monies at the movies ko makogi paisa se makoina makogi film gumuda makogi cinema gumuda makoina expand to pamakpa aduga amana kainobu they don't have open spaces left for flying kites telanga painabagi damakta ahangba lamse marang kana liraktaba ana point ahum sina maram or kanda present day da mi singduna
Hari Telanga se Marankan Lyric Tribune. Next, the city had swallowed up the Green Maidan, which had stretched from the old fort walls to the river bank. Aduga manasida makatan haribo points na cities na swallowed by the ocean bahibani adu matang stadi sajalaiba anoba building sing anoba constructive works sing na maram orakanda adugumba fort walls tagina river bank phawda pana sandoga leramba adugumba ahangba lam singdo hariba city area aduna city gi building sing leramiba leriba mayam singduna tam sum sajalakpadagi hariba jaga do legidre haibane Solid up to by the Yoshin Bahibani, although Matang study Equina, Hariba Zagado, occupy Ocean Grey Hibadi, Mabu Ahang Zagas in the Makuna Mapam can Grey and Equina Hangania. Madam Duna, Ahang Zagal, Electabulina, Mi Singuna, Azukimatanda, Telanga Pai, the Toyaluna Tribuni, Adugamana, Telanga Si, Makatan and Lay Tribune. Next paragraph. But the old men remembered the time when grown ups flew kites from the Maidan and great battles were fought, the kites shivering and sweeping in the sky, tangling with each other until the string of one was cut. Masakuna, Telanga Piber, Tenaba, Dugumba, Tongamani, and Sagi Alur Nupasna, Mamachna, Angang Urimatangi, Naha Urimatangi, Telanga Piber, Nuamatamdu, Sagi Mana, Mangrang Torgal Rimatamsida, Ningsinga Ine, Machine Bakuna, plus back and high say. Mana Magi Hogro Pusri Wari say, Tuming Isida, Mangrang Toring Isa Ningsinga Ine. And I said, the old men remembered a time as a Matamaka Mananing Sing Eb. Karamba Matanobu when grown ups flew kites heavily. Sakulaiba, Pagaliba, Nahasing Sina, Telanga Pineavo Matamdo, Maning Sing Air. Kazi Paiba from the Maidan. Maidan Hibasi, Indian English ni, Hindi the Gilotrokpani, Lampak Hibani. The great battles were fought high sea. Aso Soba, Lanpum Cameroon, Sokner mi high. Sidapaliba Lanpum si, Aquina, Mina Sunaba, Adugumba wars nati. The Manapaliba battles for the kites. Telanga Singa Dugumba, Landuni, the kites swerving adi sudden sense hibani. Ikang Kangodana, Mana Piramba, Mana Salamba Lambi Dagi, Ikang Kangodana, Hong Toki Vasiwa Equina, swerving to Bokowi, and sweeping hibas in the Kainamtanda, Waging Arakpi Gumbana, Nasi, Lana Bugidamak, the Sunting Chalana Pikerakado, Maduba Equina, sweeping to Bokowi. Aduna, Hariba Telangasna, King Hogan Suna Padamadagi, put on Hidokiba, Lugamuk, Makatan, Jungarakpa, as a mind to the Tobuduni, Kabina Matangsada, chirping and shipping in the sky and a manatami bese, and tangling habity twist. Yeshina Bahavani, Magi, Lang Sing se, Amagamu Yesina, Masense, Kakatnaba, Honabuduni, with each other. Amaga said each other's the manapali sings like Telangasing se. Amaga, Katana Nabudamakta, Hodaramatam, Amuk Pakaluba, Amuk Hongtoki Bamu, Pakarakpa, a smile to Sibuni, Manamatang the police. Karam Kebu until the string of one was cut, I say. Atopa, Telanga, Anidugi Manunda, Telanga, Amana, Magilang se, Tatrivo Pauba. Makoi sing se amaga yesinaraga Maikei Hongba, Paikarakpa, Paikatpa, Asina sing sing se Tauraga, Atoba, Lanpam Cameroon, Sokner me, Sina. Then the beaten but liberated kite. Thanks to the Pazava phrase I couldn't sing behind. Beaten but liberated kite Hibson. My Tiraba Taudabu, Maning Tamaba Telangaduna, Hibani. Matang's the My Tiraba Telanga se, Maning Tamena Man Heidi. Maramdi Karigino Hamatamda, Telanga si, Maitira Bahibadi, Hariba, Telanga, and Ikatanabugi, Lanpunduda, Masi, Maitire means Tatle. Taudabu, Tatlaba Telanga se, Asagi Dori the Pulami, but Tori the Gidi, Mase, Nantoraga, Maningtamabane. As mine to the Namatangsida, Maitiraba, Taudabu, Maningtamaba Telanga se, Kariga compared to Gebu, Aquemiabugi, Live Siga, Aquemiabi Punsisiga, Changdam Neba. Aquemiabasi, Lanpumni. Masida isa isu nungshibagi lipul na pullaga ekoisi punsigi mayagi oiba sangsar sida ekoisi leiribane adubu once siraba matamdagidi ekoisi lanphamdudagi maithire or mai pa enabu khalagasu lanphamdudagi ekoise nanthora kanda kadai da salino khangdaba adugumba asiba ba world amada ekoise chakhidurine asmain to the na beaten but liberated kite haibasidi matangsida maithiraba tawdabu maning Aduna would float away heavily pirates of Kiganea. Kraida into the blue sky unknown. I see. The man unknown and a police. Madame de Quemia when a Shiva I say, Aquina Kaino Hampton the mysterious way Badu, Wallam the Kuchaki Doribani,
ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯪꯒꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯙꯨꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥꯁꯦ ꯇꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯇꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯊꯧ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯒꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯞ ꯇꯧꯅ ꯀꯕꯤꯅ ꯊꯝꯃꯤ there was a good deal of betting haise sen thanabase mayang kain toromeaba and money frequently change hands haibadi paisa se amana pairamdagi amana amuk loba amana pairamdagi amana amuk loba smain toraga paisa sing se amaga khut sing se change tonayaba asmain todana mamana nagi naha ongi matamda yamna nungaiba telanga pairaga sen ga thanaraga even ningthou phawba yauraga toromba adugumba nungaiba matamdugi wari do maki flashback ta maki warigi saruk sida magna ningsingai kite flying was then sigi den se matamdu da haini the sport of kings asmai tuna telanga pai vai se matamdu da ningthou singge adugumba masana oirame maramdi matamdu da kogi mughal empire na pano matamda kogi yamna chakotpa india gi ona yamna khamthina chakot ki badugumba matamni hari matam sida kogi mughal empire gi adugumba fa dusingba singsina jagi matam se len abgi da makta tongan ba makhal nungai ba bagi adugum matam bo sana masana sing amadi tongan ba mawong sing makhona arrange torome ba asumai to dana matam da ningthou sing sina phawba telanga sana base telanga pai base masida makhosi yaurami the old man remembered how the nawab himself would come down to the river bank with his retinue to join in his novel pastime sida khona londa amakhak sinari mana retinue haibase mase khona manai machine an hangani asmai to nawab haibase kana no aitadi khona mughal empire gi matamda palamba aduguma muslim rulers sing jiba khona khnei asmai to na ahalureba nupasna muhammad sina kari ningsinga ke haibabu ningthou masamak sina nawab sina ko ningthou masamak sina magi tuyan khongban river bank sida magi retinue haibadi manai machine sing jiga plapuna la akanda hari telanga paibagi nungai graba pastime novel pastime haije manako nungai graba dugumba telanga paibagi thabak tuda yaudana hari mayamga puna entertain to thokna nungai thokna matam len gibdo ado mana ningsinga khieba in those days hari matam tuda mahamana naha matam magi pastime sida there was time to spend in the idle hour with the gay dancing strip of paper. Gay is a matang sida adjective oina scenery bani, not fashionable and na matang sida hangani. Aduna matang sida mana hiding is a nobu yan fashionable oidava, yan lub nan pazava oizadava, telanga maseto, sie maseto, aduga loina, hariba, matam silentona bugda makta ahanga matam se, ningthou singima pum the later map. Ana makoisi lan chingba tawra matungda mai palawa matungda kuina lewaksigi chakot progressive later matungda makoina makogi ahang matam singsi isai no mai tawdana drama theater like tongan ba novel pastime mama makon arrange tawrakanda mogi punsi se entertain tawna ba honara matam ne ba masigi mughal empire gi yamna chakotpa matam gi dugumba matam ding thosing tawrami bese maramaduna makoina kedoge bu hariba akogi yamna fashionable oida ba telanga ka hariba dugumba kogi kino se masana se telanga paibagi masana se masada ningthou singna phawbuna yausilaga adugumba novel pastime da tawbugi matam se makhoida lerami adubu matang sita mana nawna palaise nawna palakpa taraga di akoina hajuki present time oiba competitive world sine aduga denana palisina adugumba ningthou palangi matamgi bagi yamna age of simplicity and dignity yamna thabak tono matam se ahang marang kaina leisure time marang kaina leiba mi sing ahang matam se yamna idle hours sing se kogi tongan ba activities sing da entertain todun leithokpa adugo matam duni ana now na police na kedaroge bu present times la ibne everyone harit hari ise mi khudi mak se lona mak se hathu lona tawre harit in of hope haise karigumba asama phangnabagi magi wakhalonda manglanda magi mi puna mak se tamthaba natragana agi matam se lenthokpa haibina singse ama phawba leiroi ana present time chang ko matagi di koina competitive worlds dadi mi puna makse yamna thabak se sinba masagi asa se phangnaba honaba matamda mi singsida ahangba matam barang kaina lirektaba matam dubuneba akoina sida mana nawna palaga competitive worlds la ise and delicate things like kites and daydreams we are trampled underfoot aisine asumai tuna telanga paiba ka haiba mangrang tawduna leithokpa ka hariba mayam puramak tudi mi singduna template to ba haibadi
ꯈꯣꯡꯅ ꯈꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯪꯗ꯭ꯔꯪ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯋꯥꯔꯜꯗꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯡꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯤꯡꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯂꯪꯒꯥ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯅ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯦꯜꯂꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤꯚ ꯋꯥꯔꯜꯗꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦ Muhammad the kite maker had been well known throughout the city in the prime of his life. Prime haibase yamna masa mareng pharingai mana mapung mari phagalengai nahar ngai matam dubani isam sam aduna matang sida Muhammad se magi city e punamakta hai tariga throughout the city hai tari magi city dugi mi punamakna magi nahar ngai matam da ma se yamna phabada kite maker amani haina miyam sina ma se khangnaramme Some of his elaborate haibase matang sida carefully prepared haibani yamna phajana sem saraba ana hangani aduga magi yamna phajana sem saraba adugumba tilanga singse sold for as 3 or 4 rupees aba magi yam phajana sem saraba mo main taraba phajaraba adugumba tilanga singse lupa ahum natragana mari piraga yole aba matamda lupa ahum natragana mari haibase yamna value leiba adugumba paisani aikoina phau sangbaida lupa tay makhaiga piba low parida lupa kunthawani phuga pingi matamgi adugumba warini At the request of the Nawab, he had once met a very special kind of kite, unlike any that had been seen in the district. Ana maziki ning thosina Nawab sina mangonda haijarakpagi matungna request torapagi matungina mana hariba district da mamangda amukta ugidriba adugumba yanna special oiba adugumba makhalgi telanga amakhak mana sakhi. Hariba telanga se akhona dragon kite kobani masi akhona exam da hangbani maakna hogi Muhammad na ningthogidam ningthogidamagda sabigi badugumba telangado karamba makhangi telangano nana hangbama o natragana describe the dragon kite se describe to na hangbama anana ani hum thona hangba yai akhona makha tarakpada parakpada akhona thenagani sida suman hai hariba dragon kite si kamai to we describe the dragon kite hangtargadi akhona size dagi akhona khangba yare It consisted of hariba telangas the kari yaugebu of a series of the small, very light paper disc. Mase akhona angang singna paw matamda akhona khajik cheksingadaba londa puda se yamna mingonda heng hangba matamda ngango matamda tang cheksina ngangba yanabgidamakta khajik akhoi yengsinsi akhona MASK hojiki yauriba SCS DISCS the disc hariba dagi DESK desk hariba dagi wahang hamda sinaba ASK ask makoi sing se khona parakpa matamda ayamba matamda khogi manipuri gi angang singna haiba sound se sumna produce tokde makoi si akhona case na mamang da hek thanglaga marks na hek pabagumba khogi CD gi disc to samain to ba khona akhona masi akhona dictionary pasan bagumba dex kana pasan ba wang hangmo matam da so akhona aksane ta pasan ba masi khaji akhona semtok podar kalai mokoi je parakko matam da magi sa sounds na mamang se akhona thanga akhona parakane ba si je pa matam da akhona marks na paroi ba ke sound se akhona tungdu leibani na s sounds na mamang thangalaga mask si je pa matam da disc Sizu Pamatanda desk. Sizu Pamatanda Ikona ASK say Ikona ask and hangane. Ana I wang a mahang pami hamtanda Ikona. I want to ask you a question. Samana Parkumatanda si aksana patargadi magi pronunciation se ataba misina atopa sound moina Ikona tarakane. Ana sigi S sounds na mamang tangat piraga Parkumatanda case na handaba. S na halaga Ikona ask disc mask Smana and a marks never passing money. I do a khajik some dictionary and comatanda pronunciation sec some kuna a kangbuza gassing say some policing to talk by that symbol to put a kale and a sigi matangs the su mana haisni hanibatangasida kari yogi haitaragadi. It consists over the yaw habni a series of small very light paper disc cover and a haribatangasida kari
yamna pikpa series oina pareng oina yawba adugumba kogi light ase matang sida yang ba na halani adugumba chegi akonba dising se pareng oina nappaga yawwe trailing and police matang se trailing se thamba na tragana nappa na halasu yai trailing on a thin bamboo frame ai se matelanga samatum da kona thamiba wagi frame du da akoina hariba chegi apaba adugumba disc manba sigi akoi ba mapak singse hariba kogi bamboo gi oiba wagi frame du da mathang nappaga thamme to the extremity the kamtheng ba hadi matai na hangani akoina of each disc he tied a spring of grass for balance alo telanga se paibada niyam sumna paiba yana budamakta hariba disc sindugi matai thang ba saruk singduda grass ki ko napi gi adugumba akogi spring hai matang sada akoina khuda ma hagedra natragana napi gi mapai mapun masa ma hagedra madu akoina hariba telanga sigi matai anida balance tongna budamakta pullaga hape the surface of the foremost disc mamang ithang thangba akoina mamang ithang thangba hariba telangasa napiba disc sigi mamang ithang thangba disc se sagi akunba makoi se masi kedogebu was slightly convex masi kedogebu khitang collapse taweba ko akoina khogi sphere gi na ko matamda spherical mirror gi matang da akoina convex natragana concave na lakpada convex saga akoina khara mamai tongba concave na akutpudu ramai leibudu maina matang sida mana napsi slightly convex hai mamang ithang thamra napiba disc se masi kedogebu mamai se kitang collapse tawe and a fantastic face fantastic se matang sida ikon amazing na ikon haini ko yimda ngakpa adugumba joker gumba manba mina ongpho udriba adugumba yana angakpa adugumba mai thongama mai gi phibam amakak hariba convex sida yega yawre was painted on it haise samain to the mamang ithang thangba disc se mase mamai se khara kolap tawi aduga hariba akonba magi mamai sida yamna amazing oiba maithonga ma yamna angakpa adugumba maithonga makha hariba mamai sida ye and with the two eyes made of small mirrors aduga hariba fantastic face sigi mamit ani se kaidagi semga amtunda apikpa mingsel anidagi kaaga semeba ko anu yengu matamda kaidarugebu hariba mirrors ndagi nungsai mangansna proko matamda hariba mirror anisagi light reflect torokane the disc decreasing in size aduga hariba telangaji samadam napiba disc singse kamai togebu mathak ithang thangbasina khara sauna saramaga mathang lakpa adugumba disc singsina tapna magi size singse khajik sum handharakane masine mana decreasing in size haise from head to tail haise makok thangbasidana achauba dis samana pa aduga maning thang pa magi mamai tarak patelanga gi saru singdudana hariba dis singse magi size se tamna sum hantha halakane aduna kedorgebu get the guide the appearance haibadi mai thong natagana yengmuda maliba uriba phium dubne bakane appearance haise of the crawling serpent asamain tudana makok thangba sarutuna akonba achauba disc sama nappe matung tarakpa disc singduna tamna magi size khajik sum mamaironda hantharakpasina hariba telanga se yengmu matamda kari mangi ha matamda crawling serpent habadi kullaga leiba adugumba lin male serpent se matang sida linni it required great skill to raise this cumbersome device from the ground and only Muhammad could manage it ana it required telangasna darka layebako kai darka layino hantamda great skill yana high singbam ko darka layeba kedonaba high singdeno hana to rise this cumbersome device cumbersome adi matangsa large haibani achouba adugumba device adi kaitchini ko dragon kaitchini haiba telangase lemai pakiranabo hanabo matamda yamna high singbam ko darka layeba and only Muhammad could manage it up aduga hariba telanga se lemai lerambadagi packet bagi thabak se kana khaktana ngamgebu only Muhammad khaktana ko Muhammad khaktana hariba telanga se lemai dagi packet ba sillang ba se ma khaktana ngamme se matang sada kona hayeng describe the dragon kite natragana akona what kind of kite was made for the king describe it and hangasu yai ningthauidamakta Muhammad na sabigi ba telanga Telangano madu describe to da hanga asu samanai dragon kite to describe to hai su sineba kona kari pangada gi ham tamda kogi consisted of light paper disc
trailing in the bamboo frame sima pambirani again is extremity to the extremity of its disc he tied a spring of grass for balance sima pambirani again there was a convex disc convex mirror or convex disc in the foremost of other disc kana palani telanga sigi mamang ithang thangba saruk tu da mana convex ba disc ama mana napian yaubirani aduga hariba disc da kedore hariba mamang ithang thangba foremost disc sida fantastic face ama painted tobi yekshali bisima kawbe adre aduga hariba telanga se kulluga leiba serpent male bis crawling serpent yengu mutunda masa crawling serpent male jima kawbe adre maramdi hariba telanga sigi makok thangba saruktana achoba disc ama yaure aduga makha tha pa mamai romdana hariba disc singdo pikna sum magi size da handhara aga sum pixilakpanina hariba telanga se yengu mutamda kulluga leiba adugumba crawling serpent ama mali haibisima aikuna thamdaba yadre aduga amana ngasagi telanga se batay matamda topu matamda saida ba adugumba akhanaba telangani hariba district tu khakta da ihana uba adugumba telanga oibunina hariba telanga se atopa misingna ma se pakhanaba honabagi magi skill se leiteba kana khatana ngamgi ham tamda only Muhammad hariba kite maker se ma khaktana hariba telanga se hariba leimai sidagi pakhanbagi adugumba skill se ma khaktagi leyeba next paragraph. Everyone had, of course, heard of the dragon kite that Muhammad had built, and word went round that it possessed supernatural powers. Already, kedarugibu word went round haibadi can go around haibani. Mi singsida mi amaga matang pau se matang siron oina matang santok. Masiba kuna word went round and kuna haigani. Asumain to the na mi puna magna Muhammad na sariba dragon kite se si matang the tanare. Aduga amana kaidogege bu bisingna kamaina chipon chipe hagadra kona lona sum ngangna base masi kamaina nganage bu hariba dragon kite se supernatural power saibadi mangonda lighting gi oiba adugumba sakti ma cheli haidana mayam sina ngangnei maise a large crowd assembled on the Maidan to watch its first public launching in the presence of the Nawab sidai kona word anisimaga amu yengsi akoina English park matamda hek angang singna haiba word ani se mislead hek tawraga chumna pronounce tawdaba yawi amana FAST fast adoga amana FIRST first akoina masi yan yangi hai targadi he is very fast akochmana haigani adoga mana akoina makok tare ka haibado ada kuna he stood first ya ngang matam na sigi I se kuna short sumain thamaga ra sound lotion biraga the st sumain thamda bamagi phonetic transcription da mase kuna first ana kuna pagani no sina af sim lebirani a sim lebirani adoga sida sumaina ana pa matam da kuna mase a sound da fast ana he is very fast he stood first sumaina koina khaji koina magi pronunciation se khaji su yengshin biba darka lai ana matangsda koina yengduri si kaino hamtamda sida yaw isne ado koina pawtamda fast na par fast public launching hai targa di artist seran tran chakrne ba ana first ana koi par kane ko ana sida a large crowd assemble to by the pun ba hebani tinchin madubuni assemble on the Maidan to watch its first public launching in the presence of the Nawab ana dingthosi yawring aida dingthosi ga pullakanda miyam punna miyam mamangda hariba telanga se launching to ba haibadi thagatpa jahaz gumba ma sawlura matun ihana na khontokpa se koina public launching to ba kore ship launching to ba kore jadagi aeroplane natraga na koina missile singba launching to ba kore asumai to the sidasu telanga se ihan hana miyam mamang sida dingthosi ga yawrakanda punna thaganna buidamakta third person yenabugidamagta mi puna mase mahari bazagas the tillere at the first attempt it did not budge haibadi slight movement kitang leng or pato base koina budge to kowi from the ground ana ahan by attempt to matam da ahan ba pahen ba hona ba matam da haiba tilanga se leimai dagi kitang phaw ma se lengu yadre pakhalu yadre the disc made a plaintive adi complaining haibani wakat pa haibani protest over basu yaning the haibani sound and the sun was trapped in the little mirror saba
an ahanba attempt tobusida telangase lengu yadre pakalu yadre adu kaidorugebu complaint toba yaning dobugi mowongda complaining tobugi dugumba yaning dobu utpugi dugumba khonjel kyamarum se puthore eba thole eba aduga hariba magi telangadu nusai napkiba mirrors sing do mamit yawgiba mirrors sing da nusagi mangal sing se pulop phajlaga lere making the kite a living complaining creature hariba telangase mamita kasegi arangba mangan se mamit sinduda leiba aruga amana mangonda protesting sound mayama mana tholak pusina hariba telangase kaidoge bu yengo matamda ahingba aruga complain toriba wakaliba aibu ningtaman biro kaina gokat pidiba adugumba jiba ma malhale shine. Okay, thank you for watching us. See you tomorrow in the same time in the same channel. See you till then. COVID-19 na sokhalaba iramdam asida maruaina mahairoi singda phangliba chaitheng mahai tamba phangdabagi mipaiba aikhoigi tungya sa oiriba naha singi manglan mami samlakpa asidagi kharadang oirabasu mateng oinanaba radio loktakna chaliba chahi asigi April gi ahanba chayoldagi hauna home schooling gi thauram paikhatuna lakli Nakallamaromda Laingakna Maruina Education Department na tongan ba thausil thaurang kaya lokhat piduna Mahiroi singi punsi kananaba hotnabiri Radio Loktakna ikai khomna jariba Dr. Thoksom Radhesyam Honorable Minister Education ga hiramasiga mari lainana unajarubada thambirakpa wafam khara taminasi Hauzik COVID-19 coronavirus na nadana asigi laina asil lakpadagi yam chawna tongan ba mafamda saitheng kyam piri aduga akoi manipur da so yam chawna saitheng pibiri sigi manungda education sector sira yam chawna akoi lairik laisu matam kuina tamaktaba aduga tungna so akoi tamba matam kaya kuina tamgada ge khangdan laibasira akoi gi radio loktak na yam achaw thodang laudana satra singi pakhatliba nungnang ma kaya ama kohan biriba amadi parentsing oja singi sira mating pangna praja sing yohon biriba si damakta I radio loktak po haninga letan thagat chari education department gi luchingba ma oina thagat chari akhui sarkar gi taraf tagi sarkar gi side tagi su praja sing da maru oina satra sing amadi satra gi guardian sing ahalaman sing oja sing da angamba watlahuriba akhui gi lockdown maram oiraga gap lairisi masi semgatnaba tongan ba akoina method kyam sinnadana content haidi electronic oiba video da adigi kenoda akoigi radio da thadokpagi mawong adigi textbook oina thagatpa comic books oina thagatpa ngarang maktada akoigi content yawba website ama hangtoga class 1 dagini 12 fawgi oja singna tongan ba subject kun chani da subject chani gi material thagatlaga satra singi phanganba hokre masi akoi yamna chawna akoi hona jaba amani masina satra sing kana phangani na khanjai sida natana akoina pijere basi karigumba akoida pau phangjabada angona so akoigi WhatsApp ta adigi Facebook ta telephone call direct ta adum hangbirak pawi aduga community radio gi yam chawna thodang lobira radio loktak na chingma tongan wa radio station dai su pau phangmada satra satri sing khara phibam chadaba marginalize oiraba imung manungi kangbu haibadi akoigi net phangdaba mai phangdaba aduga hariba akoigi smartphone telephone mobile leiba ngamdaba kangbu sing si kramai tawgudage na hangnaba yam kana yawi masi aina haijeningbadi hoji akoina pijeri sina chang regular oina tawriba class se hanagi ojaga satra classroom tawramasi gi mahut pra sinma ngamgani haibanate sigumba tawdana lei phangdaba tanja sreisa kitang makeup tawbagi adugi wani aduga phangba ngamdaba mi singisu akoi mobile leitaba jaga phangdaba kangbu singi kari upai tawra pihan sige yawon sige haibagi yam kanna akoi official singne central government ne akoi khanaraga kanna state government kanna hona jari akoi even mobile leira bawda chingda manungda leiba adagi akoigi
khara khungang na khara tam na leiba jaga da di net yaudana phangdaba adugumbai so koi TV gumbada akoina pen drive ta piba yabra adagi ZEO akoi official singna chatlaga tawba yabra kai keno adugi akoi lairik ready met akoi study material gumba prepare tawraga piba yabra adugumbai so koi phajana hona jari yam thuna akoi silli sing ji praja mayam da haijage aduga karigumba khangbi nima khotbi ba leibiraga so akoi radio loktak adagi atai tai da adum hangbiro akoi pau phawna jage hauji mak TV leitaba aduga mobile phangdaba jaga gi damak to waina akoina all India radio loktak na tawri sumaina akoi education department dagi drama tai zoi ba mowongda akoina classes ang naina akoi lawba haujare aduga leptan lawrakhini mayamna adum radio gi da sangbiraga all India radio gi ade tabira kanda phangbigani masigi details si all India radio da hangbira kana loina phangbigani YouTube to su phangbigani sumai tawdana akoi mayamda walho akoi gi hanaki lockdown sina sotha hori saruk se si phanganna ba akoi kanna hona jari mayamna su cooperation pibio aduga ai yam harau jabi yam nungai jabadi satra gi sangstan kaya CSO mayam amma adagi education na thawai yobi ba oja retire tor oja kaya amma madagi private school to ba tongan ba honors sing oja sing na suggestion kya pibi ba akoi thagat chari ba hauji thagat chari ba content aduga audio visual mayam si sreso banan lanba soira ko kholok so ngon ai isamak to takpire pu yawi sumai tawdana koi chumthoga afaba kwaide phaba adugumba education online education system amma adu phanganna ba adu praja mayam na so atai na so upai lebiragadi suggestion lebiragadi mobile yaugdaba jaga mobile phangdaba internet phangdaba mai phangdaba jaga sida kari upai tawragadi phangma ngamgani kari tawro phagani haibani chingmusu suggestion pibio haina thamjari aduga mayam cooperation ga punna akoi nauriba satra sing se masi aphaba mi amam ohenbada mateng pangbiraga akoi punna honamina si haina ai thamsi asumna COVID-19 na malem sidagi maru fangna muthat na naba hotna ringai tanja sida aikhoigi tunggi asa oiriba mairoi singbusu kalhongna naba leingak na paikhatliba thausil thaurang pumnamak asi aikoi punna saugat minaduna mairoi singbu kannana bagi thaudang lominasi